So good afternoon, one and all present here. Today Rahul will give seminar about the electrolysis. Already we have discussed about the electrolysis topic in previous class. So today Rahul will give about the empathy and define, ideate. So what is the evaluate and test? We have to discuss about the design thinking based topic. Now let's give your thoughts. Good afternoon, I am Rahul. I am going to tell about electrolysis. First, anyone know about electrolysis? Anyone have any idea? If you know anyone about the electrolysis, just tell the answer. First, electrolysis is defined as a process of decomposing ionic compound into elements by passing an electric current. Because it is a process to force the reaction by giving a direct current. So it's empathy. The empathy of electrolysis. What is that? It's very important for nowadays because it's a refining. It's a very important topic because to refining the metals, it's a very useful for electrolysis. First, we consider an example reaction with molten NaCl as an electrolyte and copper as an electrode. First, we are heating NaCl, which is sodium chloride, at 801 degrees Celsius, and it will start to form as a liquid. Next, the electrolyte should contain ions. Then only we can get successful electrolysis process. In our example, sodium chloride has sodium ions as a cathode and chloride ions as an anode. When we are connecting the copper as an electrode, the positive terminal and negative terminal is connected to the copper and it is dipped in the NaCl solution. When we are applying current to the electrode, first So the second topic is electroplating. The electroplating seminar, Ritesh will give the nice topic. So what is the electroplating? Already you heard that word, electroplating. So the electroplating is one metal. It's a thin layer of metal deposited into the other metal. So simply intro is a thin layer, very thin layer of metal. So deposited to the other metal. So in real world applications in gold plating, right? Gold plating and chromium plating. So a lot of the plating is used in bathroom taps and gold plating. The thin layer of gold is plated to the very cheaper metals. So this is also the electroplating. So here we are going to discuss about the electroplating. So what is the intro of electroplating? What are the applications? We will discuss now. Thank you. Today's topic on electroplating. இதை பற்றி என்ன பார்க்குறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இதை எதுக்கு பண்ணுறோம்னா, ஒரு மெட்டலோட சர்ஃபேஸை ஷைனியாக காட்டுறதுக்கும் அதுக்கடுத்து அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் மெயினாக. அண்ட் மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து பைக் ஆக்சசரிஸ் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதிலே வந்து பைக்கோட ஆக்சசரிஸும் காரோட ஆக்சசரிஸும் இருக்கும். இதை ஷைனி பர்பஸ்க்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் மெயினாக இம்ப்ரூவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கொரோஷனை வந்து இது மெயினாக கம்மி பண்ணும். லைக் நம்ம கேல்வனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் பண்ணுவோம். The definition: electroplating is a process by which the coating metal is deposited on the base metal by passing a direct current through an electrolytic solution containing the soluble salt of coating metal. அதாவது கேத்தோட வந்து நம்ம எந்த பொருளை வந்து நம்ம கோட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பொருளை வந்து கேத்தோட இது பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஆனோடோ இல்லை அந்த எலக்ட்ராலிக் சொல்யூஷனை வந்து எந்த மெட்டல் வந்து அது மேலே டெபாசிட் ஆகணுமோ அதை நம்ம வந்து ஆனோடோ இல்லை எலக்ட்ராலிக் சொல்யூஷன்லேயே வைப்போம். ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் இருக்குது. இது வந்து ஆர்னமெண்ட்
product before and after electroplating. Like transformer படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீன் தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு electroplating சொல்றேன். லைக் துரு பிடிச்சி போன வண்டி வந்து நெக்ஸ்ட். So the project will give applications of electroplating method in usual real world examples. Applications of electroplating. Electroplating is used to prevent corrosion, like iron and steel are coated with nickel and chromium. It is also used in medical equipment to prevent from corrosion. Also, it is used in automobile industries to improve the strength and durability of the parts. Beyond that, it is used in jewelry making. Also, electroplating is used to improve the electrical conductivity in the wires. It is coated with copper to increase the electrical conductivity.